Today we are discussed about bending moment of a beam. And before going that, first, what is bending of beam? Consider a beam is bent into a arc by applying external force acting on a body with both end. ஸோ ஒரு பீம் எடுத்துக்கிட்டு போத் எண்ட்லேயே நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்க் மாதிரி வரும். அதுதான் நம்ம பெண்டிங் ஆஃப் பீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹியர் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் பீம் இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், போத் எண்ட்லேயும் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறோம். இப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் டாப் லேயரில் நியூட்ரல் ஆக்சிஸுக்கும் எபோ த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இஸ் எலாங்கேட்டட். பிலோ த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இட் இஸ் கம்ப்ரஸ்டு. பாருங்கள், இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறதால இது கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகி வரும். இப்போ இன்சைடில் நியூட்ரல் ஆக்சிஸுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ரஸ்ட் ஆகி வரும். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்? நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னால் the intersection of the natural surface and plane of bending is called neutral axis. So neutral axis now middle layer இருக்கும். Already you know that the bending of beam is they have n number of layers. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு n number of layers இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அந்த மிடில் உள்ள லேயர் தான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். இப்போ the neutral axis என்ன பண்ணுன்னா அந்த மெட்டீரியல் எலாங்கேட் ஆகும். Consider a beam A, B, C and D. The Mn is a neutral axis. Mn is a neutral axis. R is the radius of curvature of the neutral axis with the angle of theta. The subtended angle is theta. Now consider the two corresponding plane with respect to P and Q is P dash and Q dash with the distance of x from the neutral axis. Neutral axis லேருந்து x டிஸ்டன்ஸில் let us consider P dash and Q dash அப்படின்றத ஒரு பிளேன் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். Now from the figure the value of PQ equal to r theta. The value of PQ is unknown value. Arc is equal to radius into angle. So arc is equal to r theta. This is equation number 1. Then the corresponding length, increasing parallel length P dash and Q dash, that is P dash Q dash equal to the length is r with from the radius of curvature of O to Q. O லேருந்து Q உள்ள distance R எடுத்துக்கிறோம். Then the neutral axis லேருந்து P dash உள்ள distance X ன்னு இருக்கு. ஸோ இதோடைய ரேடியஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா O Q dash or O P dash is R plus X into angle theta. This is equation number 2. Now you can write P dash Q dash equal to r theta plus x theta. This is equation number 3. Now we want to find the value of increasing length of P dash and Q dash. P dash and Q dash. Then you can find P dash Q dash minus P Q. So increase length the value minus P Q. So you can find, already you know that the both values P dash Q dash is equal to r theta plus x theta. R theta plus x theta minus P Q value, already know that P Q value is, that is r theta. So we can cancel to each other, is equal to increasing length x theta. This is equation number 4. Next, already you know that linear strain is equal to increasing length by original length.
linear strain is equal to increasing length by original length. Original length. Already know that the value of increasing length is x theta, that is equation number 4. Already know that the original length, that is pq or theta, then x by r is equation number 5. Young's modulus equal to linear stress by linear strain. Young's modulus y equal to. From this equation you can write what is linear stress. Linear stress is equal to is y into linear strain. Then already you have to find the value of linear strain. Already x by r, y x by r. This is linear stress. This is equation number 6. Now the del A is a area of cross section of the layer. Del A is a area of cross section area. Now force acting on a body of del A. So ஒரு particular ஏரியாவில் எவ்வளோ force act ஆகிருக்கு அப்படின்றத we can find. That is del A equal to stress into area. Already you have to find the linear stress, that is del A equal to stress y x by r into area del A. This is equation number 7. Now we want to find the moment of this force, the neutral axis of mn. mn ல எவ்வளோ force, momentum force இருக்குது அப்படின்றத நம்ம calculate பண்ணுறோம். That is force into perpendicular distance. Already know that force நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். y x del A divided by r into the perpendicular distance is x, a small change in depression, that is distance is x. Then the sum of momentum of force acting on all the layers. இப்போ ஒரு லேயருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Then we have to find all layers. So the sum of momentum of force in all layers. So taking the above equations is equal to summation y del A x square, here x into x square by r, or you can write summation, that is y taking outside y summation del A x square by r. Then y I by r. Here the value of I is summation del A into x square. This is called geometrical moment of inertia of a cross section area. Geometrical moment of a cross section area of the beam. Finally, we can find the internal bending moment of a beam. Internal
bending moment is equal to y I by r.